All right, so yeah, last time we got to meet Ukami and Nagi, both very interesting and very fun characters, so that was really cool. And yeah, I already really like Ukami especially a lot, and we know they have routes that they share, I guess, so that's cool. That's really interesting to see how that works out. But yeah. No, again, like I said before, Hibiki's still in the lead, but she got some competition, so yeah. The moment I step into the area, I hear the sounds of animals, geese and chickens specifically. ここも昔と変わっていないな。Oh, hello, shrine? とても綺麗な神社ですね。 Whispering quietly to herself, Hachiroku takes a deep お breath. 人よは水の匂いのする町ですが、ここの空気はひときわ澄み切っているようです。確かにな。澄み切っている感情を受ける。ここは昔も今も変わらず。Give me a sec, I just want to check something real quick. Just to make sure. Okay. Just want to make sure everything was good of the recording. We're good. Alright. Wait, hold it. Okay, there you go. We visit the shrine. I was brought here for Biki and Macaroni by Taito-san once before. Oh, speaking of which, back then, Taito-san... What? 見てみろ、Hachiroku. What about Taito? What happened? Hello? I placed my hands on Hachiroku's side to pick her up high so she can see better. 入り口の門の屋根の付け根。ちょうど角になってるあたりだ。The moment she finds it, Hachiroku's eyes go wide. That's to be anticipated, of course. No one would expect this to be at the gate of a shrine. 何ですかこれは。あ、神様のお顔。いや、鬼の顔らしい。鬼面作りと呼ばれるそうだ。神社に鬼の面ですか。どうしてそんな。それは誰にもわからんらしい。日の元中でもほとんど見ないものだと聞いた。Well, that's weird. 門の中に鬼が封じられているのでしょうか。かもしれんな。この近くには幽霊寺という寺もある。Okay, let's go the other way then. Hachiroku's voice and gaze sync. 鬼に幽霊。お人よは意外と恐ろしい土地なのですね。Yeah, apparently. Goodness gracious. Hachiroku's voice and expression catch me off レイ guard. ルロードが幽霊だの鬼だの。Why not? Shit, that was dumb to say. I should have thought about it before opening my mouth. Hachiroku was caused an accident. In that sense, I already know that. 相鉄様。 Perhaps she knows what I'm thinking, but Hachiroku tilts her head while looking at me. I'm glad I'm not a Raillord. Had there been sympathetic communication, we would have irreparably hurt each other. Sympathetic connection. The communication. Allows Raillords to communicate with each other of their information, senses, and even emotions up to a certain extent. Okay, that's what I thought, but I had to make sure. 僕は But I am human. I can only communicate things I say. There are also things I'm bad at communicating. Same, Sotetsu, same. Trust me, same. That's why I'll say it. I won't hide anything and reveal the real me. 幽霊も鬼も恐れはしない。現実は常にそうしたものを駆逐するから。でしたら相鉄様は。 Hachiroku accepts my words and returns with a question. 現実こそ最も恐れていらっしゃるのですか。 Oof, that's a big question right there. どうだろうな。 I can't answer her. I don't even know it myself. What reality do I fear? What do I... たく、まるでお話にならないじゃないか。どうかしてる。少し考えればわかることだろうに。Who's this? 待ってください、キサキ先輩。 Ah, the Kisaki one. That's the last person who has a route. Hachiroku looks at my face. It's Ibiki's voice. Yeah, my girl too. The voices accompanying my footsteps are coming toward us from the main shrine. You're like a classmate of hers or something then? 損得の話じゃないなんてまるきり妄言じゃないか。得がなければこの神社でって維持できまい。 Okay. You look older than her, but you have the same school uniform, so you're from her same school. Also, you got the awesome right hair, so that's something pretty nice, yeah.
A student in uniform approaches us, stomping all the way. She notices us before putting on an awkward expression. I let her pass by, bowing slightly as she does. Oh. Sorry, Hibiki. My finger twitched. Here you go. Yeah, you slipped up. Woman! Oh, I know what's funny is I was just playing Clover Days and Anui's route. It's just, man, they would be great friends. That's so funny though. まったくだな。ここで会えるとは思わなかった。Hibiki's using her outside voice. Darn it, Hibiki. You must want to keep up appearances while in front of the student. 響さんのお兄さんなら僕に自己紹介させてください。 Too late, Hibiki. You're already screwed up. She bows elegantly. She has completely erased the hostility she showed when she was marching toward us. Yeah, that is actually pretty interesting. How come? はじめまして。僕は宝生妃。学園では響さんとは同じクラブに所属してます。Ah, club mates. That makes sense, yeah. ご丁寧な自己紹介をありがとう。僕はMigita Sotetsu。縁あって響の兄になったものだ。He likes to call me Nini. What club are you from? Like, what club is it? ずいぶんと変わった物言いですね。そうかな。それじゃあその子も縁あってのお連れさんなんですか？ Yes, yes, she is. This girl, Kisaki, looks at Hachiroku next to me and smiles suggestively. 綺麗な子ですね。これほど見事な黒髪は初めて見るかもしれないな。お褒めいただき光栄ですわ。 Oh, 妃様。 look at Hachiroku's smile. That was so cute. Hachiroku makes an elegant bow, to which Kisaki also returns the favor. Move and refine. Those words describe the bow perfectly. その上礼儀もしっかりしてる。はじめまして、お嬢さん。お名前は？私、縁あって相鉄様のお世話になっております。レールロードの86と申します。レールロード。ああ、湯の井線のレーナみたいな。Hey, Reina. レーナさんとはいわば姉妹のようなものです。レールロード同士ですから。Sorry, excuse me, Bert. My bad, guys. そうなのか。なるほどね。She shows a bit of surprise, but it quickly subsides as she looks over Hachiroku once more. 君はレーナよりクラシカルだね。それに全体がとても上等に作られているようだ。Dang, you don't gotta fire shots at Reina, though. Come on now. 実際そう作っていただきました。私は8620系トップナンバーの専用機ですから。Kisaki nods like she understands before turning back to Hibiki, who's behind her. それにしても響、ずいぶんと冷たいじゃないか。 What? あのお兄さんが帰ってきてると教えてくれないなんて。 What? それは事情が。 What did you mean by that, brother? あ Hello? のお兄さん。 Yeah, hello? That's a strange way of putting things. It makes it sound like she's met me ひょっ before. として響から聞いていたのか。僕の話を。I love her reactions. それはもう部活のある日はいつも何らかの形でね。 Her face. 帝大生ということも家業をお手伝いされてることもと、I see. Misaki suddenly slides her hand inside her inner pocket. In a smooth movement, she takes out a card holder and hands me a business card. 改めまして Hello? これを機会にご進行を。僕、宝生妃は銀行勤めをしているもので。 Oh, dang, I see. 銀行勤め。 There's only one bank in Ohitoyo. Just to be sure, I accept the business card and read the print. As expected, it says Kumamoto Bank Ohitoyo Branch Manager. Dang! 支店長。ならば君がエアクラ工場誘致賛成派の中核なのか。 Are you gonna join the Legion? 工場誘致のお話ですか？響さんのお兄さんは
工場誘致を撤回させようとお人よに戻ってきたものだ。せっかくなので少し話をさせてもらえるかな。ああ、だから。Kisaki glances at Hibiki. That's why Hibiki didn't tell Kisaki about my ご return. めんなさい、お兄さん。僕もじっくりお話をしたいのは山々なのだけれど。Hibiki is just still like in whole freaking trance, dude. Kisaki's glance brushes over the watch on her wrist, which is exposed by her summer uniform. つい先ほど、実りのない議論に時間を使ってしまってね。この後はいろいろ予定が立て込んでいるんだ。そうか。君の都合も考えず唐突に申し訳なかった。いやいや、こちらこそお断りしてしまって。けど、せっかくなのでという気持ちは僕にもある。With the same hand that put away the card holder, she takes out a handbook. 夏休み期間だったら、朝方の時間帯は比較的自由だから。日を改めてアポイントメントを取ってくれれば。Yeah, sure. うん。ならば後日改めてよろしく頼む。そうだね。立場は正反対みたいだけれども。Don't worry, you got her out. I'm sure you're gonna join the Legion eventually. She holds out her right hand and we exchange a brief handshake. その時には。なあ、その時には。You'll become one of us. You finally broke out of it. You'll become one of us soon enough, Kisaki, I promise you. Kisaki quickly walks off of Hibiki, frantically in pursuit. While following Kisaki, Hibiki turns around and wants to stick her tongue out at me. Wow! Why? That's like I made Hibiki mad in any particular way. あの方がエアクラ工場誘致賛成派の総大将なのですか？ About to tell everybody you call me Nini. She patiently waited for Kisaki and Hibiki to walk out of sight before quietly asking me. 総大将でなければ怖いな。あの上にさらに人物がいることになる。You'd be like, man, I mean, I have even more work to do. Hachiroku gives an ambiguous smile before falling silent. She already ま knows. さかああも見事に自分の未熟を思い知らされるとはな。If we would have gotten into a debate, it would have put Ibiki in an awkward position. Oh yeah, for sure. She must have understood that too, which is probably why she suggested delaying it. Skillfully letting Hibiki and me save 未 face. 熟であれば熟成させれば良いだけのこと。 I'm trying. 宗哲様が教えてくださったことですよ。なあ、そうだな。 Ow. そうだった。They used their own words against us. This past day, I met a variety of people, possibly putting me into a bit of disarray. I can only be myself no matter how far I go. I'll do things the way I believe to be right. If it doesn't work, then I'll correct course. よし、行くぞ86。仕切り直した。はい、お供します、宗哲様。We step onto the cobblestone and move forward to meet the former Imperial Railway worker that Fukami told us about, the chief priest of the Akai Shrine. So like, are we like actually gonna meet him or like, hello? Okay, guess not. それじゃあ赤い宮司さんにも会ってきたんですか？ The next day, we were back at the rail shop. I report what happened yesterday to Paulette after I know she's finished her duties. あったと言えるほどでもない。改めての面会の約束を取り付けただけだ。Oh, that's why we had to transition. Alright, well, let's see. お忙しいんですね、宮司さんも。のようだったな。At the same time that I nod to her, Hachiroku's shaking next to me. I noticed, but I continue the conversation anyway. 宝生妃という娘を知っているか？ Paulette nods slightly. Her expression clouds up. もちろんです。銀行さん、熊本銀行お人よ支店の支店長さんで、つまり The central figure of the factory supporters. はい、計画の主導者は多分熊本銀行頭取で妃さんのお父様である宝生元忠さんですけど。 Was that supposed to be a voice? Because she says yes to this, but it wasn't voice. Or she's a mind reader. Alright, uh-oh. ほう。
Mototada, like father, like daughter, and the bank president too. I have a small desire to see what he's like. 市内で一番活発に動いてるのは間違いなく妃さんです。より正確には動いて結果を出しているですね。なるほど。やはり有能なのか。In a rare occurrence, Paulette nods quietly, a rueful look painting her face. If the factory supporters is producing results, then that means Paulette is being done and that much more. ともかく、その妃が訪ねていったそうなのだ。僕らが訪問する前に赤い宮司のところへと。Oh, dang, she went there too? 赤井さん、神社さんにまで切り崩し工作をのつもりらしかったがな。赤い宮司は切り崩されずになんとか追い返したらしい。なんとかああ、ご本人がそう言っていた。妃は相当な粘り腰らしいな。This was the fruitless debate that Kasaki mentioned. Oh, I see. When we visited Reverend Akai, he seemed tired from the arguments. Dang. Hachiroku had a hard time holding in her laughter. He came out to greet us despite forgetting about the new crawling patch on his forehead. 大層お疲れのご様子だったのでな。その時はご辞退申し上げ、今日の約束をいただいたのだ。そうだったんですか。さすがですね、相鉄くん。 Thank you, Paulette. Paulette looks impressed, but I don't understand why. Don't worry about it, just take the compliment. 僕の一体何がさすがだ？ Don't worry about it, just take the compliment. Don't it, Sotetsu? 赤い宮司さんに自力でたどり着いたことですよ。もう少し後にご紹介しようって思ってたんですけど。Oh, well, that's funny. ほ This is perfect. Before I go to meet him, I want to know more about う。 him. なぜもう少し後なのだ？ご自身が物事に影響を与えてしまうことにすごく慎重。そういう方なので、足固め段階だと早いかなって。影響を与えることに慎重。赤い阿蘇神社はお人よ最大最古の神社で、当然氏子さんもすごく多くて影響力があるんです。 My bad. Finger twitched, helmet. There you go. 影響を与えることに慎重とは。 Remember that? Anyway. ああ、なるほど。極端な例えで言えば、日の本の帝が政治的な発言をせぬようなものか。That would make sense, though, yeah. そうですね。まさしくそんな感じだと思います。 Very, very shaky ground you gotta tread, so I get that. Paulette responds in agreement instantly, but she still does not look happy. Why is that? Before I can ask, Paulette froze in her 市 answer. の職員さんに宮司さんのおばさんがいるんですけど、わざわざ蹄鉄に勤めに出たのも同じ理由らしいです。なるほどな。では、勤務地もお人よではなかった。小倉だったって話です。 After saying that, Paulette begins tapping her lower back. The color of her face is brightening up. 小倉。美濃笠老人の話にも出てきたな。蹄鉄の工場があったというところで間違いないか。相鉄くんも知ってたんですね。けど赤い宮司さんは工場勤務じゃなかったそうですよ。ならば何を？さすがにそこまでは。私も宮司さんご本人と踏み込んだお話はしませんし。なるほどな。While we continue to chat, our teacups go empty. At the same moment, Hachiroku softly speaks up. 相鉄様、そろそろお時間をお気にされるべきかと。 Why, what's happening? もうか。話していると時間が経つのが早いものだな。Like, are we going today to talk to the guy right now? 本当ですね。 She blushes a little while smiling. Aw. Paulette also stands up from her chair, but then stops halfway. 私あまり役に立つお話できなかった気もしますけど。 She talks on maintaining that position. I think I finally understand why she looked pale. 今の話だけでも十分参考になった。ありがとう。そうでしたか。なら嬉しいです。 Paulette still does not move. I don't think I can leave her here like this, but 今日のレイナは随分と整備に時間をかけているのだな。今は整備じゃないんです。響ちゃんと一緒になって。覚えてます？
この前の子猫。 I see. Is she feeding the kitten too? ああ、あの子犬か。 Kitten, puppy, fox. 犬でも猫でもない気がするのですが。 Oh, what is it? とにかくあの子、なんか餌付けして鳴らそうってしてるみたいで。 Is it actually a fox after all, Hachiroku? Is it actually a fox after all? ほう。 Biki frantically left the house this morning. So we're going to the same destination, it seems. うまくいくだろうな、それは。僕の知る限り、響は動物に大層好かれる。 That's because animals are smart. レイナもですよ。だから私、気が早いですけど、準備始めようかと思ってて。この前聞いた駅長犬のか。そうですよ。駅長猫の。 Oh, I see. 駅長、あれは何なのでしょう。面白そうだな。手伝えることがあったら言ってくれ。観光振興のそれも一助となるかもしれん。その時にはお願いしますね、相鉄くん。餌付けがうまくいくならですか。 They got it handled. You must be wondering. Hachiroku's gaze turns to the door. Then let's change our direction. Rather than wait for Reina to return, we should... 86、先に外に出ていてくれ。少しポーレットと話がある。さようですか、相鉄様。それでは私この辺りをぶらついています。 Thank you, Hachiroku. Hang around. Doesn't seem like something she'd say. Hachiroku then quickly goes さ outside. て、 Let her do what she wants. あー、ごめんなさい、相鉄くん。お話着替えながらでもいいですか？うん。 Well, that stands up, looking at me. She hasn't moved from her unnatural い position. や、動けるのならば、今これ以上の話はない。 Got to get a CG? 腰を痛めでもしているのではないかと心配したのだが。 We're gonna get a changing CG? あー、やっぱり気づいちゃいますか？さすがは相鉄くんですね。腰、少し疲れが溜まりやすいだけなんです。お医者さんにも行きましたけど、問題ないって。 Man, poor Paulette. うん。ただ、私臆病だから、ちょっと怖いかなって、そういう時、慎重にしてるだけなんです。 Like, that always sucks when you go to the doctor because, like, you have a problem, but then they don't know what's wrong because they're like, okay, go back. Like, that always sucks because, like, you still have a problem, but they can't do anything about it, so you just gotta deal with it. そ Poor うか。 Paulette. ならば安心した。では、僕はお先に失礼する。あ、はい、いってらっしゃい。私もこれから市議会なんです。 Okay, good luck, Paulette. そうか。ならば、夜にでも電話で報告しよわかりました。 And remember, we are Legion. A sigh of relief, a relaxed tone of voice, but somewhere deep inside it a hint of lonesomeness. 電話、 Yeah, 楽しみに待ってますね。 I've noticed that for a while too, yeah. Poor girl. But she has friends now. いや、先日は失礼しました。 Hey, there he is. Hey, he う。 has と a んでも Sprite. ないことです。こちらこそ、突然にお伺いして。 Nice, he has a Sprite, cool. Reverend Akai seems well rested this time. The cooling patch on his forehead is long gone, at least. Hachiroku breathes a sigh of relief in secret. Dang, Hachiroku, don't judge. お話をされたいとのことでしたが。 My man still looks out of it though. Like, he looks so stressed, dude. はい。今日は、鉄道についてのご助言をいただきたく、お伺いさせていただきました。鉄道ですか。 Reverend Akai turns around slowly upon hearing my blunt start to the conversation. He looks far to that side of the room where there lies a leather bag much like mine. 旧蹄鉄にお勤めだったと人に聞きましたが、宮司は機関士でいらっしゃったのですか？ The moment I ask, his expression softens. His face tells me that he has welcomed me as one in the know. Nice. 機関士も経験しましたが、最後は運転士でした。小倉の試験区間で電車運転を。Hachiroku gives out a surprised exclamation. 私存じ上げませんでした。小倉の機関区でも電車の運用を試験していたのですね。ええ、北海道、四国、九州、日の本全土で、蹄鉄は電車こそ復活の切り札にと必死でした。
The priest speaks as if he's teaching the basics to Hachiroku, Raillord of the former Imperial Railway. 最晩年の蹄鉄は経営資源のすべてを殿下に投資し、しかしリターンを得ることができず滅んだのです。Oops. そうでしたか。A deep emotional sigh. There, I finally realized it. Although the Imperial Railway was at its end, Hachiroku was asleep due to the accident, so she didn't know. しかしその投資は完全なるあだ花とは終わらず、形を変えて後の広島で花開いたのですね。広伝のことですか。なるほど。そう考えれば我々も多少は報われますか。The priest closes his eyes, reminiscing. The shadows of the former Imperial Railway must be flashing before his eyes. と、自己紹介もせずに昔話を失礼しました。私はこの社の宮司、赤井清春です。Alright. あ、こちらこそいきなりの失礼を。僕は存じてますよ。右田宗哲くん。Okay, that's cool. そしてお連れは8620系のトップナンバーレイルロード。つまりは863で間違いないですか？ Hachiroku, I'm scared. ご敬願恐れ入ります。赤い運転士。How you know this? 元運転士ですよ。今はただの宮司です。How you know this ordinary priest? かしこまりました。赤い宮司。At least if Hachiroku, she's like, like a Raillord, makes sense. But how you know about us? Hachiroku exchanges words with the priest naturally. But there was a certain doubt in my mind. 僕と86のことまでご存知いただいていたのは一体なぜです？ Yes, please explain. 863は8620系蒸気機関車のレイルロードです。そして8620系は非常に数多く作られたのですよ。Now explain us, please. 鉄路あるところ、86の気鋭見えざるはなし Dang. とまで称えられたものです。 86？ 8620系の総称、いや愛称と言うべきか。それもお前と同じ86なのか？そうです。レールロード86はトップナンバー機である私のみの故障です。 Alright. なるほど。I'm starting to understand what is going on. 小倉の機関区にも8620系は配備されていた。ゆえ、8620系レイルロードの姿を赤い宮司は見知っていた。姿というか共通した特徴ですな。それ以外の個体差はかなりありますので。Oh, that's interesting. なるほど。These facts have not been verified. All that's left is to keep moving forward. その上で86にはトップナンバー来たる目印か何かがあるのですね。一般的な一人称を使うのです。トップナンバーレイルロードは。一般的な一人称？ Yeah, how come? Hachiroku refers to herself as I. The only other warlord I know is Reina, and she does refer to herself as Reina. そうか。トップナンバー以外のレイルロードは自らのことを固有の機体愛称で呼ぶのですね。その通りです。Dude, look at this. Look at this lore, though. しかし、お話を聞く限り、例えば86の妹たちはかなりの数がいそうに思えますが。They're all dead, aren't they? 直系の妹でしたら Oh my god. 671人です。 Imagine having 671 little sisters. Oof. Unelli. 671。Oof. That's insane. Including Hachiroku, that makes 672 of them. Must have been a graceful sight. それだけのレイルロードに別々の愛称とは、つける方も困ったりせぬものですか。一箇所に集まるものでも、一時に全員が稼働していたわけでもございませんし。Oh, okay, I see. Well, that makes it better. Must have resembled her sisters. Hachiroku's expression softened significantly. トップナンバー以降のレールロード愛称は、その機関区によって付け方が大きく異なりますから。小倉では相棒の機関士が名付けて登録をしていましたね。八重、立花、双葉など862のいずれかを86系では、
So anything related to the number 862? No O though? あ、みやびですこと。帝王ではハロ1号、ハロ2号の連番故障でしたのに。それはあまりにも無味乾燥だな。ではなく、 This is dangerous. The conversation has completely derailed. Or should I say, digressed? Yeah, we still don't know how he knows about us. 僕のことをご存知いただいていたのはそれでは。来てくださったではないですか。ご一家でご参拝に。Oh, we did? When? それは記憶しておりますが。その折頼まれたのです。右田さん、あなたの祖父のタイトさんから。Oh. Oh. タイトさんが僕のことを。 Reverend Akai nods in silence and looks into my eyes. この子はもう一生分の不幸を負った。この先は幸せだけを得られるように見守ってくれと。Aw. そうだったんですか。 See, I have no idea what happiness is or how to obtain it. But I believe that being told those words in itself is happiness. Very sweet, yeah. I want to express my gratitude, but I can't find the right words. Reverend Akai gently smiles, looks to Hachiroku, then looks back to me. さて、鉄道の話でしたね。ご助言ということでしたが、具体的には何についてを？ Help. My posture straightens up. Being given this opportunity, it would make me ungrateful if I didn't take advantage of it. 蒸気機関車の修復についてお伺いできればと。僕たちはそれを観光復権のきっかけにしたいと考えてます。 SL で観光復権ですか？初めはぼんやりとできそうに思っていました。が、球磨川下りを経験し、容易ではないとも理解しました。 Oh jeez. Old man Minakasa wanted to show me the current state of Ohitoyo's tourism industry. The loss of income which leads to a brain drain of human resources, which in turn leads to the vicious cycle of following out. I give my honest opinion of what I saw and what I felt. ですから、今は考えをもう一歩進めました。8620の修復自体をある種の見本としていきたいと。見本？あるいはモデルケースと言ってもいいかもしれません。復活は無理ではないと示し、一つの旗印としたい。無理ではないとどのように示されますか？それはもちろん8620の復活と走行をもってです。そうするために必要な作業をできるだけお人よでと。お人よに人と技術とを集めるというお考えでしょうか？そのようにできればと思っています。そのため今は協力者を探している段階です。 Need to build that legion. そうですか。 Reverend Akai nods subtly before turning to face Hachiroku. 8620修復のための計画は Uh, どの程度まで進んでいますか？ call that help. それは、その。現状版の要修復事項のリストがこれです。拝見しましょう。 Reverend Akai's gaze falls on top of the list. Perhaps Hachiroku's nervous. Her lips will close tight. Aw, she looks sad. いくつか基本的なデータが抜けているようですが、それは Oh no, what happened? What did we do wrong? 私の機能低下に伴うものです。データをうまく引き出せていないように思います。Alright, that problem. それはおそらく事故の影響によるものではないかと。Hachiroku interrupts Reverend Akai, but the priest seems to accept that in a gentle, almost fatherly way. Aw. 86系トップナンバー機、あの事故のですか？私はそのように考えております。Reverend Akai used to work at the engine depot in Kokura, and he knows about that accident. The accident that Hachiroku experienced must also be a severe one that has forever been carved into the Imperial Railway's history. And yeah, he recompiles the documents meticulously and hands them to me. Reverend Akai stares at me and Hachiroku back and forth. ご助言をさせていただけばよいのですか？はい、そう願えればと。未来のことなどわかりませんし、あなたにとっての正解が幸せが何かもわかりません。はい。
その上で行う助言ですから、おそらく何も示しはしません。その程度でもよろしいでしょうか。むしろ望むところです。 Just like how Paulette described, Reverend Kai prefers to avoid influencing others. I mean, he's a priest, so fair enough. As for me, I have no intention of letting anyone make decisions for me anyway. いただいたご助言を判断の材料とし、自分自身で決断したいと思っています。そうですか。ではまずは86さんについて。はい。ご不調とのこと、トロル湯のご主人に相談されると良いかと思います。Does that mean we get to go to hot springs, please? トロルユの Hearing this unexpected name, Hachiroku and I turned to each other. Hachiroku's mouth is wide ト open. ロル湯のご主人というと、ご年配のご婦人ですか？あの方は一流のレイルロード職人です。現役の。今もレイナさんを定期的に見てらっしゃいますし。 Oh wow, that's interesting. First-rate railroad craftsman, huh? Seeing Hachiroku's surprise, Reverend Kai pauses to keep the suspense. 九州最後の最新のトップナンバーレイルロードを手掛けた方でもあります。腕に間違いはありません。 See. トップナンバー機のご製造まで。そんな素晴らしい方がまさかこんな近くに。エアロクラフテック社からの好条件での勧誘も鉄道への愛ゆえ断り続けてらした方です。でしたらぜひぜひとも私見ていただきます。 Hachiroku got so hyped. As if relieved by that answer, Reverend Kai looks at Hachiroku with kind eyes. But then suddenly turns a sharp glare toward me. What'd I do? 次に8620回収についてですが。 Yes? はい。順番が大きく違うように思います。 Huh? A long pause. I can't think of an answer. Reverend Kai lets out a deep sigh as if he's left without a choice and sluggishly opens his mouth to speak. 真っ先に集めるべきは協力者よりお金かと。 It does make a lot of sense. But the Legion, though. The Legion. No, I want a Legion. Can we get the Legion to get us money? 相鉄様。 Yes, Hachiroku? Seeing my hesitation, Hachiroku speaks to me in a kind voice. 随分と現実的な方でしたね。赤い宮司は。Very much true. 現実的。それゆえ、自分の見込みの甘さを思い知らされた。My man said, you need funding if you're gonna get anywhere. Reverend Kai knows how the Imperial Railway ended, as well as how it brought a decline to the people of Ohitoyo. In my carefree eyes, coming back from the capital, what I see and what they see are entirely different. 理想で飯が食えるのならば、鉄道も川下りも衰退しない。まず示すべきは、飯を食えるという事実か。Eh? Makes sense. The repair of 8620 would naturally take lots of time. Assuming there will be people who aren't merely volunteering, passion alone won't last more than 2 weeks. Dang. 協力者を集めるより先、作業が始まった場合に、それを維持できるだけの準備を。そして準備とはおおむね金策。おっしゃられることごもっともではあるのですけど。 So, like, we're gonna do a fundraiser, or we gotta get a job, or like, how are we gonna do this? Hachiroku has doubts of her own, just in different ways. Among the advice that Reverend Kai provided is to talk with the bank. Loan, gotcha. 案ずるより Wait. が安し。Talk with the bank? That's already a problem. Fuck. Let's see. We gotta talk to Kisaki. But I don't like either choice. In these cases, it's best to choose what can be done the quickest. I've always done so, and I would do that this time as well. 86、蔵に向かうぞ。まずは枕姉に相談してみよう。Oh, big sis. You haven't seen her in a long time, like dang. はい。相鉄様がそれでよろしいのでしたら、86はお供いたします。 Thanks, best friend. Is this for the best? I don't know. We head to the brewery in silence. Big sis, I need help and money. あら、そうちゃんに86ちゃん。醸造蔵に来るとは珍しかとね。Can you give us money? 枕姉に相談したいことがあってきた。相談事なら、今に上がると？いや、ここで。ここの方がいい。
The longer I wait, the harder it'll get. Facts though. And it's good that I don't see Hibiki today either. なんでおっかない顔して。今ポーレットたちと計画していることがある。 I tell about fighting 8620 and about the repair plan. About what I learned from old man Minokasa, Nagi, and Fukami, and Reverend Akai. I try to summarize everything as concisely as possible, and that's enough for Makarani to come to the conclusion before I finish. そんならそうちゃんは経営資源が欲しいね。ミギタに頼らずそうちゃんだけで賄える資源が。See? This is exactly why I didn't want to talk to Makarani about it. If I get used to how easy it is to depend on her, my ability to put in an actual effort would disappear 経 entirely. 営資源とは何でしょう。 It must have been more than she expected. Hachiroku speaks up about her doubts, which Makarani swiftly 八 answers. 六ちゃんにとってお金ってどぎゃんもんかね。お金は固定費を削り運賃収入を増やせば黒字化していくものです。 Dang. うんうん。 I mean, she picked like the just the negative part of it though. しかしそれでも赤字な場合は周辺事業でお金を稼がねばなりません。周辺事業。鉄道会社の広大な敷地面積と集客力を生かしてのホテル、観光、商業施設の運営などが代表的なものです。 Makarani nods in a way that indicates she's impressed by the そんな answer. ら鉄道会社の経営資源は敷地面積、集客力、運賃収入を稼げる列車と人員ということになると。あ、 With that, Hachiroku understands. No, Makarani led Hachiroku to the answer using the fewest number of steps. 経営資源とはでしたらそれを使えばお金を稼ぐことができる素材でしょうか。そうね。普通に使えば普通に稼げて上手に組み合わせればドーンと稼げる。そういう素材。普通と上手な組み合わせですか。例えばね。86ちゃん見てみ、あの子。 Who? Makarani points at an employee I've never seen before who's meticulously cleaning. We got employees here? あの子の経営資源は丁寧さと根気。よく動く手足と注意深い目いうとこなんよ。素晴らしい美徳だと思います。それを普通に使うて掃除版の時給の750円を稼ぐたい。 All new employees are first placed on cleaning duties when they are first hired at the brewery. They do it for at least a year. At most, they stay at it forever. If they do not surpass that, they'll not be allowed to be part of making こ shochu. っちの子は同じ資源に加えて花の良さと経験を持ち寄るけ工事版のお仕事をしてもらうとるばい。 She continually does the delicate work of maintaining the malt and mash at certain temperatures. I recognized the woman on malt watch. When I left Ohitoyo, she was still on cleaning duties. それができるようになると時給は一気に1500円に上がるたい。お花の良さと経験とがお給料を2倍に跳ね上げるのですか。で、あそこにいるおばちゃんは今までのものに加えアイディアいう経営資源を持ってるばい。 When it gets to this level, I can recognize their names and faces. That's more my son. She's a veteran brewer at the Migita number 1 brewery. 豆乳を使うて焼酎ば作る。豆乳焼酎いう大ヒット商品の生みの親たい。それだと時給はいくらになるのですか。固定給の方は1日8時間週6日の労働として時給換算で3000円くらいにはなるたいね。 Dang, nice. さらに倍ですね。その上でうちは新商品の開発者には利益の 10% のインセンティブ利益報酬を支払うとるばい。 10% の利益報酬。 Man, Japan has way better pay than America does. I'm gonna say that right now. 豆乳焼酎が昨年1年間に稼ぎ出した利益は実に9400万円たい。
その 10% はつまり940万円。 A short silence lasting less than a second お passes. 掃除番さんの12534時間分、1日8時間労働として約4年分のお金です。経験にアイデアを組み合わせるだけでそれだけの不労所得を稼げるいう実例たい。経営資源を上手に組み合わせることで生み出せる利益は大きく膨らむ。 I like how Hachiroku's just getting a whole economics class right now. It's great. Hachiroku nods wildly. 酒造でのお仕事も鉄道会社でのお仕事もその点は全く変わらないのですね。うんうん、そこはよう分かってくれたみたいやね。Makuruni pats Hachiroku on the head in an exaggerated way before throwing a gentle gaze and a question. その他んとこはどうとや。分からんかったことやら気になったことやらは。She raises her hand. After waiting for Makuruni to nod, Hachiroku speaks 蒸気 quickly. がこの蔵には立ち込めています。それにパイプがいくつもいくつも走っていますが、温度管理が焼酎作りには一等重要なところば。While saying that, she moves to the tank with a mash left to ferment. Next to that are two pipes running alongside it. There is a red valve and a blue valve. 赤かバルブのパイプには青かバルブのパイプには水が走っとるたい。 Makuruni sniffs out something. She extends her long fingers and loosens the blue valve just slightly. バルブば緩めれば勢いよう出て閉めれば止まる。単純にそぎゃんして温度管理ばしとうとね。お湯はどうやって沸かしているのです？そりゃ当然ボイラばい。 But instead of a coal boiler, light oil is the fuel used. After hearing that, Hachiroku smiles in response. そこは少しだけ残念ですが、それでもとても嬉しいです。焼酎作りと蒸気機関車と似たところもあると分かって。おお、 Yes, that's right. While searching out coal for Hachiroku when she was hungry, Makuruni did mention this. 枕ね、使われていない石炭ボイラがまだこの家にはあると聞いたと記憶しているが。あるたい。もっとも使うなら相当に手ば入れんといけん代物やけんど。Ah, dang. I 手 see. を入れれば整備修復をすれば使えるということか。保証ばできんばって可能性はあるたい。 Oh, time to get dirty again, I see. Maybe get a nice bath scene again after that too, where we can have the backgrounds this time. ならばだ。 Let's first do some maintenance and repair on that coal boiler. Naturally, this will become a good experience that I can connect to maintaining and repairing A60's boiler. そして石炭ボイラの修復が叶った時にはそれをもって焼酎を作るのだ。ああ、石炭ボイラということは。そう、8620が使うものと全く同じ石炭を使い水を使っての焼酎だ。蒸気機関車の動力源と同じ材料で作られる焼酎ということになるのですね。 I like the way that sounds. It gives the impression of instilling strength just by drinking it. 名付けるならそう蒸気焼酎お人よしの86でどうだろう。 That is a really long name. The moment I say that, Hachiroku jumps up with joy. Her actions are far from being maidenlike, but it still seems graceful. 素敵です。 Oh, 私、それでしたら異常燃焼を起こしたとしても、ぜひとも飲みたく思います。 well, okay, let's not do that, Hachiroku. いけるかもしれんね。その8620やらの修復、当然公開でやるったい。ああ、 My outburst of fondness is interpreted as an affirmation by Macaroni. じゃったらそん時に試作品を売ってみるとよかとね。いけそうなら8620復活とともに本格展開たい。 Oh yes, prototype. That's a pretty good idea, actually. Yeah. そうしてもらえるなら助かる。そうちゃん、ここの杜氏はうちやけんね。杜氏の決めよることならそら絶対ばい。 Yes, big sis. Understood, big sis. ありがとう枕ね。 I bow down as deeply as I can.
Such a short amount of time and a few words, Makuni lets me realize the answer. 経営資源を組み合わせる。それにより利益を何倍にも膨らませる。That has a great effect at the individual level. There is no choice but to expand on it. 僕は86のオーナーだ。はい。私と8620とは紛れもない相鉄様の経営資源です。そしてポーレットにも響にもミノカサ老人にもナギ深みにもそれぞれの経営資源が。Dang, I see. I'll ask Ibiki for the label design. For the bottle shape, I can ask Omemi Mikasa to introduce me to a glass of pottery craftsman. The rail shop, rail station, Kuma River downstream boat dock. We can secure new sales routes aiming for tourists. 8620修復自体をお人よ全体の経営資源として共有する。その活用で利益を埋めるとみんなに考えてもらえるように。そうじゃ、よう気づいたね。Makuni smiles happily, satisfied. 稼ぎたければ稼がせる。それは商いの基本たい。うん、枕ね。Thank you for your ever-growing wisdom. I've gained another resource by learning. Let's think about how accurate Reverend Akai's advice was. Now that I do understand, I better make sure I take each step prudently so that I don't fail. ともかく石炭ボイラだ。修復できねば全ては絵に描いた餅に終わってしまう。私をぜひお役立てください。ボイラ構造については記憶が鮮明である気がします。うん、もちろん役に立ってもらうぞ。My man said I'll make all the use of you. That's not enough. Even if it's just enough, I can't let it stay that way. In order to create a large profit In order to create a large profit share that will involve all of Ohitoyo, just like Makuni said, I have to make them work. その上で枕ね、一つ教えてほしいことがある。ボイラ屋さんの電話番号と She anticipates everything. If I were my younger self, I'd have resisted simply on principle. But now I know how useless cheap pride is. Makuni is one whom I should involve more than anyone. その通りだ。お願いしたい。Thank you, Makura. Who's calling me? Who the fuck's calling me? 繋がらんか。 Who is this? Shut up. Makura and I discussed many things involving this. Before we know it, it's already 9 o'clock. Oh, we're calling some back. 外でも歩く My bad. か。 I didn't mean to click. They called before dinner, too. Look up to try another day. Well, I guess we're going for a walk then. It's still too early to sleep, but my mind is way too tired of me to do anything. We're going to walk? That's when I go back to bed, man. I should exercise a little, and I know I should practice shoveling coal 400 times. Oof. You have a very good work ethic, Sotetsu. I couldn't follow suit. 少し出てくる。 Not follow that. I've asked Hachiroku to prepare the materials. At this hour, Biku's probably studying. I quietly exit out the front door to make sure I don't interfere. Is this Osman? おや、 Oh, hey, Paulette! Biku the devil. Or not. I just called her earlier. Oh, we called her. Okay. It's certainly a さっ surprise. き電話をしたのだが。 Paulette, being nervous, fumbles for her cell phone in her pouch. ほんとさっきごめんなさい。急いで歩いてて気がつかなくて。構わん。というか、急ぎなら。ここを目指して相鉄くんと話せるかなって急いでたんです。僕と Man, they should have just stayed home. Then they could have just talked to you on the phone. 7時頃の電話出られなくて、 Oh. そのまま時間遅くなっちゃったからかけ直すのも。僕は携帯を持たんからな。いえ、ナビちゃんに禁止されてるのは知ってますし。 What? 携帯の電波が飛行関連機器に悪影響をもたらす危険を気に病むらしい。 Okay, I see. 相鉄くんの命が最優先なんですの。当然、そういう判断になっちゃいますよね。 If you pay attention to the sky, you can hear aircraft everywhere. When it takes off from the water, I'm sure it gives a lot of the sleeping waterfowl a rude awakening ending. 話すならどうだ。このまま歩かんか。ちょうど僕も駅の方へと向かおうかと思っていた。はい、喜んでお供します。
Paulette's strides are surprisingly long. She walks quickly with a good posture, too. I find it oddly comfortable knowing that I don't have to match my steps to hers. なるほどですね。面白い。I tell about what I speak English fine. I tell about what Reverend Akai said. Naturally, I mention what Macaroni said as well. そっか。そういう見方もできるんですね。Paulette only continues to nod. She listens intently as if she is really interested. Sometimes I'm able to draw out an opinion from her to which she gives me an honest response. 経営資源、その組み合わせによる活用、うまくできれば理想的って思うんですけど。そう容易にはいかんよな。 That's what I say, but I'm optimistic. Paulette is with me right now, so rather than practicing shoveling coal... 僕の経営資源を確認しても構わんか。8620ですね。もちろんです。No, it's the whole group. With a strangely elated voice, Paulette stands in front of me. 石像機関庫に入るならこっちから行く方が近いです。そうか。We get away from the shortest path to the rail shop and cross the railroad crossing. And go alongside the tracks and head to the station. ね、近いでしょ。ほう。 She's right that it is somewhat closer. But more importantly, seeing the scenery here makes me thankful for taking this route. また表情が変わるものだな。ホーム方向から見るときと。この角度、私結構お気に入りなんです。Paulette stretches her fingers while saying お that. 人よ温泉駅史によると、この機関庫は明治41年、本国とともに作られたそうです。本国？駅舎のメインの建物のことです。駅長室とかがある。なるほど。本を売るお店屋さんの本屋と同じ字で本国。ややこしいですよね、漢字。少しだけ。そうだな。日の本人の僕にも少し難しい。Paulette giggles at that. 私だって日の本人ですよ。育ちは結構長い間フランクでしたけど。なるほど。ハーフというやつか。ああ、今時はダブルの方がいいのだったか。People say double here? Oh, okay. そんなのどっちでも気にしませんけど。 She gives a satisfied smile. Paulette then taps the tip of her nose. 私は4分の1です。クォーター。母方の祖父がフランク人。おう。ちょうどこの機関庫とお揃いです。もともとはこれも4分の1くらいだったそうです。After hearing that, I look at it with more attentive eyes. Upon examining it, I can see that there are some mishmash of patches here and there. 何度か増築があったのか。そうですよ。 The fingers point at the engine storage again. 一番手前、配捨小屋の近く、トタンでむき出しな部分が一番最後の増築部。一番最後。ならば、ディーゼル機関車などのための増築か。って書いてありました。石像機関庫自体、一番最初は青屋根のとこの分だけとも。なあ、確かに途中から屋根の色が変わる部分があるな。そのさらに後ろはあからさまな増築部分か。全盛期には機関車が入りきらなくなって増築して、それに合わせて脚下車区の分も増築したそうです。脚下車区？客車と貨車の区域だから脚下車区。その字か。なるほど、理解できた。私、駅とかは詳しくなくて、ここのことだけ少し調べただけなんですけど。She says it in a way not really meant to be modest. Paulette turns around, looking softly at the engine storage platform and the main building of the station. 駅もやっぱり面白いですよね。鉄道の歴史と一緒にずっと歴史を刻んでて。ポーレットは本当に鉄道が好きなのだな。The moment I say that, Paulette flails her arms wildly. 私とか浅いですよ。そんな知識も全然。
Lies. Blatant どう lies. した？ She's lying. すみません。今日議会でもなんか答弁長くて。 I see. Sure, Paulette, sure. ああ、喉が疲れているのか。ちょっと待て。 The station building's so close, there's no shortage of vending machines. I hear that honey is good for the throat. That's true, yes. But Paulette seems to be really particular for tea. I これ know. を飲むといい。 What do we give her? Yuzu and honey drink. Paulette accepts it with a relieved smile. ありがとう、相鉄くん。お金。 Oh, you're good. Just being a good friend. そのくらいはおごらせてくれ。それが嫌なら、授業料ということで処理してくれ。 Nice. 授業料？本国に却下尺。2つも専門用語を習った。86を驚かすくらいの役には立とう。 Yeah, for sure. そっか。なら授業料いただきますね。 Better accept it. Paulette runs toward the side of the engine storage and sits down on the platform. She then beckons me over. Oh, ここからならもっ what is... と景色いいです。8620もよく見えますよ。 Dude, what was this track? Like, was how like the drums like... That was just really cool. Okay, like for some reason the start of it didn't fit, but now it fits. I was just like, dang, the track's sounding cool though. So like, oh dang. Yeah, nice. Got a nice Paulette CG, so that's always nice. Inside the engine storage is 8620, quietly sleeping. Large, dark, and heavy. Even when motionless, it feels like it can crush everything. It's scary. Oh yeah, for sure though. The smell of blood, the sound of twisted metal. At night, the images come more vividly, causing me to shiver. Dang, that PTSD is real though. 綺麗ですよね。8620。夜よりもっと黒いみたいで。 A warm voice. It penetrates and soothes my body. I was about to say me body. I'm a pirate or something. 綺麗。 I start to feel the same upon hearing that. A black color, darker than night. Darker than darkness itself. When you stare at it, it feels like it can absorb even my deepest worries. Fear, sternness. But that's not all. The black body of 8620 encapsulates much more than that. いいな。異様というのだろうな。こういうもの。今は動かぬものであるのに、美しく、頼もしくさえある。Colette smiles in response to my declaration. She enjoys it as if I am complimenting her. 埃がきっとまだあるんです。たくさんの人たちを運んだ埃が錆びつかないまま。誇りか。 If even sinks can have pride, then accidents are ruthless occurrences that can take it all away. So, in that case, even if Hachiroku doesn't desire it, 言いたいものだ。 I articulate the thought into words. Because I end up doing so precariously because I still haven't recovered from the accident, though. No, I simply want 8612 to be able to stand up again. 救えますよ。相鉄くんなら。私たちみんななら。 Darn freaking right. ああ、 He's right. We all come together. If Paulette did not take me out here tonight, I never would have realized such a simple thing. ポーレットはいつから鉄道を好きになったんだ？ We are Legion. A simple curiosity that arises from my desire to know Paulette and railways a little more. きっかけはいくつかありますけど。 Her blue eyes close as she remembers the past, then turns to me. 大事なきっかけはいくつもあって。けど、一番最初ならおばあちゃんです。 Oh, hello? おばあちゃん？ Yeah, hello? はい、カツコおばあちゃん。昔、機関士をやってたって話を聞いて。 Oh, wow. 女性機関士か。珍しかったと86に聞いたが。 I believe Hachiroku's engineer was the only female engineer in the Teiyo engine depot for a long ど time. この機関区にいらしたんだ？知らないんです。どこでいつまで働いていて、どんな機関車に乗ってたのかとか。ご自分のことは話されないタイプの方だったのか？そうでした。けど、これのことだけは聞かせてくれて。
おう。 The pocket watch? Inside her pocket, she carefully takes out a Railord pocket watch that has very obviously been taken good care of. 前にも少し見たことがあるが、 Yeah, 見事なものだな。 she showed us before. It's made of gold, detailed, easy to read, and beautiful. メーカーが違うのだな。86のものは抵抗者のものだったが。国産じゃないんですよ。明国製です。ウォールサム。おお。 What the? このくらい古い時代のものだと相当珍しいのではないか。 That can't be true. We don't make anything here in America but donuts. That's all we make here. She nods 明 proudly. 国の大統領が来た時、移動にお召し列車を使ってもらったそうなんです。おお。帝が直々に供応したのか。 Even I know the name of the Imperial train. It was a special train used only for the Emperor. そのお召し列車の機関士、おばあちゃんが務めたそうで、これ、その時に大統領からいただいた品なんだそうです。道理で見事な品のはずだ。 That chain is most likely solid gold. It's securely fastened to Paulette's buttonhole. I almost read that all kinds of wrong. Anyway, Paulette makes sure that she doesn't lose or drop it. She continues to carry it around even now. その話を聞いて、私も機関士さんになりたいなって、それで鉄道のことを頑張って勉強とかして。けど。 But with the advent of the track closure era, railways themselves went to ruin. Makes me wonder how much grief Paulette suffered then. おばあちゃん、 Oh, 私のことをかわいそうがって、形見にってこれ、くれたんです。 that's very sweet of her. Paulette sounds like she's tearing up. Oh, Paulette. She tries to calm herself by gulping down the drink. Okay, I don't think that's gonna calm me down, Paulette. 残念、なくなっちゃいました。 Okay, I gulp all my drinks down too. そうか。ならこれもどうだ。 Hey, it's not get crazy now, Sotetsu, right? My throat doesn't hurt. I only took a drink or two to accompany her. Oh, いただきます。 I'll drink honey tea even my throat doesn't hurt, just because I like it. This time she doesn't tilt the can as sharply. She sips the drink quietly, slowly. 甘い。 Man, we lost our drink. 同じものだろ。味など同じではないのか。そうなんですけど。 Paulette. Even in the dark, I can tell that Paulette's cheeks are turning bright red. But why? The moment I realized it, I grow a little embarrassed too. This is that so-called indirect kiss. All right. I didn't think about that, to be honest. It's not like we're in elementary school. It's impossible to be embarrassed about something so trivial. Not impossible. But the more I think about it, the more fretful I feel. 私、明日も朝から乗務ですから、Oh my gosh, Paulette, calm down. ああ、そうだな。早く休んだ方がいい。Aw, that smile's adorable. Paulette bows in a jerky movement. When I see her, I think about what happened in the morning. とはいえ、焦らず帰るんだぞ。腰など痛めては大変だ。ソテツくん、ありがとう。 You're welcome, Paulette. Paulette says it frantically before turning to the rail shop. She suddenly stops and pauses briefly before turning to me. あと、ゆずはちみつ、ごちそうさま。甘かったです。 Okay. おやすみなさい。 Good night. だから焦るなと言っているのに。 Lol. I laughed to myself about it. I used to laugh at the girls' comics that Michiko read all the time. なるほど。確かに焦るものだな。関節キスというやつは。She said her lips tasted sweet. So nice. Oh my gosh, Hibiki! Also, hey, Fukami, she's here. Nice. Oh, I like hers too. Yeah, how many outfits do you have? And why are they all amazing?
Like, dang, like, like legit though, how many outfits does she have? Because there's at least 5 now. Yeah, they all look great. But yeah, okay, can Hachiroku just yeah, good to see her again too. But yeah, so got to have some nice bonding with Paulette, so that was great. You know, good old big sis taught us very nice economics class, so that was great, especially for Hachiroku, you know. And we got great advice from Reverend Akai as well. That was really cool. Also learning that our grandfather asked him to take care of us. That was legit super sweet and wholesome. I love that a lot, actually. And we got to meet Kisaki, who is the last person that we haven't met yet who we know has a route. Because, you know, we know Hachiroku, of course, Biki, Makura has one, Paulette, Reina, and then we learned Fukami and Nagi last time. We got a Fukami and Nagi route. And yeah, Kisaki also has one, which is really interesting now that we know she is like the branch manager of the bank. Yeah, that's interesting. Okay, I see. But yeah, it's very fun. Like the bonding scene of Paulette as well. That was great. Freaking hilarious. But yeah, so next time looks like we're gonna, you know, start using our operational resources, as it were, and put all our friends to work. So nice. Oh man. Yeah, I gotta stop now because apparently I'm getting so tired I was about to read buttonhole as butthole. So yeah, I gotta call it a night. Next time I'll pick up right here and see what we're doing right now here while we're bending down at the waist. And see how many more outfits this woman has. But hey, darn it.